Tja, das Mysterium... Dottore, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. Tja, das Mysterium von Tatarasuna haben wir daraufhin aufgeklärt. Es war alles eine Inszenierung vom Doktor, nachdem ihr eine Zeit lang gewartet habt. Shall we see how he's doing? Geht's weiter. Ja, es war nichts weiter ein großes Experiment Hey, you alright? des Doktors gewesen. Den Vorfall in Tatarasuna wurde vom Doktor ausgeführt, geplant von den Fatui. Und Scaramouche wurde von seit jedem Vorfall benutzt. Als Experiment vom Doktor. That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. Wir wollen einfach nur nicht, dass etwas Unplanmäßiges geschieht. It won't. I'll keep my end of the deal. Hey, are you investigating the stuff we want to know about? That's why we're here. But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Teyvat. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Wie zu erwarten war, aber trotzdem danke. Wie zu erwarten war, aber trotzdem danke so. Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. Huh? About what? The reason why there are records about your sister in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was her first destination when she arrived in this world. Plus, she only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? The Jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria and lived with your sister for a time. Okay. Jetzt setzt sich so langsam aber sicher hier ein Bild zusammen. Ich habe mich schon immer so ein bisschen gefragt, oder besser gesagt die Vermutung angestellt, dass zwischen dem Orden des Abgrunds und natürlich den Fatui eine Verbindung besteht. Obwohl das viele eigentlich ja nicht so recht dachten. Aber jetzt, wo wir wissen, dass Piero einer der 11 der Fatui, also so gesehen der erste der Fatui, der frühere Hofmagier von Kenria war. Jetzt ergibt das Ganze einen Sinn. Wieso zum Henker sehen die teuflischen Herzen, also wieso sehen die Verwandlung der 11 der Fatui, also in diesem Zusammenhang, wieso sah die Rüstung vom Grafen von Tartaglia, Childe, oder ja auch von La Signora, so vertraut aus mit der Erscheinung der Abgrundboten? Das ist jetzt der Zusammenhang. Der Hofmagier von Kenria arbeitet mit der Tsaritsa zusammen. Er muss sie irgendwie dazu überredet haben, die 11 der Fatui zu gründen. Und dann, irgendwie die Sammlung mit den göttlichen Herzen. Aber wie sie, dazu überredet wurde, dabei mitzumachen, das ist jetzt, noch eine andere Frage. Und generell, könnte es dann, nicht eher sein, dass alle bisherigen Ereignisse, die vom Orden des Abgrunds verursacht wurden, insgeheim nicht irgendwie, doch einen Zusammenhang mit denen der Fatui haben, der jetzt nicht ersichtlich ist? Es wird, doch langsam offensichtlich. Tja, Piero von den 11 der Fatui. I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is,
I wouldn't lie to you about this. Das würde jetzt natürlich ja auch erklären, wieso Piero von den Fatui, der Jester, der Narr, schon länger als 400 Jahre lebt. Er stammte aus Kenria. Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Yes. Astonishing news. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul, but was it valuable? Very valuable. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Was willst du von mir wissen? Give me your hand. Can you hear my voice inside your head? Willst du in mein Bewusstsein eindringen? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. So tell me, in this world, is it possible to change the past? Moment, warum fragst du mich das? Ob sich die Geschichte dieser Welt verändert hat, kann ich doch erst nicht beantworten. Done. Huh? What the? What happened? Paimon only saw you hold hands for a second. Nothing. I was just thanking him for helping me. Moment, seine Miene. Hat er gesehen, dass ich gezögert habe? Aber das lag daran, dass ich über die Sache mit der höheren Herren Ruka Devata Bescheid weiß. Ach so, das war dann also damit gemeint. Hat sie die Geschichte der Welt verändert? Darauf wollte er also hinaus. Inwieweit sich die Welt jetzt verändert hat, indem, naja, das Wissen über die höhere Herren Ruka Devata ausgelöscht wurde. Als die Verunreinigung von Irminsul getilgt wurde. Nein, habe ich ihm... So long. I suggest you get yourselves out of here. Hey, ich konnte das überhaupt noch nicht vorlesen, was ich ihr sagen wollte. Ich hatte bloß einmal auf X gedrückt und nicht mehrmals. Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Hey! Stopp! Scaramouche! Paimon, wir müssen ihn aufhalten! Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. From this day forth, the names Balladeer and Kabuki Mono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's time to solve this once and for all. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. Ich kann mir jetzt auch schon wieder vorstellen, was er jetzt hier vorhat. Er will die Geschichte verändern. Oh no, he's really gone. Oh, can you hear me? Nahida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He shut you out. Ihr erzählt Nahida, was gerade passiert ist. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities
and it took everything he had. Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Sorry, Nahida. Don't be. It's not your fault. Please, let me handle this from here, even though I'm not sure I can solve it. We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible. Tja, dann müssen wir jetzt also versuchen, Irminsul zu verlassen. Und anscheinend gelingt uns das auch. Aber ja, meine Vermutung jetzt sagt an dieser Stelle, Scaramouche versucht, die Geschichte von Irminsul zu verändern. Die Ereignisse von Tatarasuna umzuschreiben. Um dann, so einen anderen Ausgang zu erreichen. Doch ist dies, so möglich? Na, ich weiß nicht. Die Sache mit Ruka Devata war ja eine andere Sache gewesen. Und die Sache mit Tatarasuna? Ja, das hat ja nun wirklich keinen göttlichen Einfluss gehabt. Mir gefällt es, jetzt nicht, auf was das Ganze jetzt wieder hier hinausspielt. This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. Gibt es noch etwas, das ich tun kann? I'm sorry, but this isn't something I need your help with. Leave this one to me. An emergency? How bad is it? Nahida, will you be okay? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please rest and recover your strength here until I say it's safe. Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the Balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? Naja, Paimon erinnert sich nicht mehr an die höhere Herrin Ruka Devata. Scaramouches Frage war sehr ungewöhnlich. Es wäre zu kompliziert, das jetzt zu erklären und würde Paimon wohl traurig machen. Es wäre wohl am besten, die Sache mit der höheren Herrin Ruka Devata unerwähnt zu lassen. Und nur über Scaramouche zu sprechen. Du erzählst Paimon von Scaramouches Frage und davon, was er nun vorhaben könnte. He wants to change the past? But surely that's impossible. Tja, es ist gewiss nicht leicht. Right. You can't just rewrite history. All that stuff happened already in real life. Tja, der Fluss der Zeit ist, schon so eine, ja, interessante Sache. Man denkt, die Zeit würde, bloß in eine Richtung laufen. Doch natürlich, je mehr kleine Veränderungen, kommen, umso mehr Nebenzweige entstehen und dadurch dann sowieso auch neue Flüsse. So gesehen dann, auch neue Zeitstränge, die dann, parallel zum Hauptfluss existieren können. Und so weiter und so fort. Wodurch dann eventuell eine Zeitlinie erschaffen werden kann, in der sich gewisse Dinge anders ereigneten. Aber manche Sachen in der Zeit sind, gewisse Fixpunkte, die, egal was man, tut oder auch versucht, nicht verändert werden können und am Ende immer wieder auf das gleiche Ergebnis rauszielt, sodass der Fluss der Zeit gewährleistet ist. So in der Art. It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it. Ja, stimmt. So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do. Oh, Paimon's so confused. Vielleicht will er sich ja selbst aus der Geschichte löschen. Paimon, alles klar bei dir? Sorry, Paimon accidentally...
Nicht unbedingt, aber vielleicht. Uh-oh. Paimon's head is overheating from trying to understand what he's up to. And it's still not working. Ugh. Paimon's had it with that little brat. He's been nothing but trouble ever since we met him. Oh, interessant. Verbindung zum Server wird wiederhergestellt. Ist, sag jetzt auch schon lange her, dass wir mal Internetprobleme hatten. We're out. And we're at, an inn or something? Ja, liebe Leute von heute, da sind wir jetzt also mal wieder da. An der leidigen Stelle, obwohl besser gesagt vor der leidigen Stelle, wo dann jetzt leider, ja, die Verbindung zum Internet abgebrochen war. Ja, die Internet... Ja, gibt es noch was, das ich tun kann? Auf jeden Fall. Ja, das Internet war, sagt jetzt auf jeden Fall, ein bisschen... naja, holprig gewesen. Ist, sagt dann sogar ein bisschen, abgebrochen. Die Internetprobleme sind zwar jetzt, sagt noch nicht so ganz, wieder in Ordnung. Aber es läuft auf jeden Fall jetzt erstmal wieder. Hat zwar ein bisschen lange gedauert, das ist jetzt, sagen, ein Tag später. Aber gut, machen wir jetzt erstmal hier so weiter bis zu der Stelle, wo er sagt, der Abbruch des Internets kam. Wir haben, sagt... Okay, ich würde... Warte mal, gut. Menschenskind, das dauert aber auch lange, bis man es überspringen kann. Okay, wir waren, sagt, hier an der Stelle. Vielleicht will er sich ja selbst aus der Geschichte löschen. Paimon hat die Vase umgekippt. Paimon, alles klar bei dir? Sorry, but erasing yourself from history? It's unthinkable. Is that really possible in Irminsul? Nicht unbedingt, aber vielleicht. Uh-oh. Paimon's had it with that little brat. He's been nothing but trouble ever since we met him. Okay, und das war jetzt wiederum die Stelle, wo da im letzten Part, also besser gesagt, in der ersten Hälfte, das Internet zusammengebrochen war. There's no way he'll actually succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? So, jetzt geht's richtig weiter. Stimmt, sollte sich Scaramouche wirklich aus Irminsul löschen, dann würde sich das auf viele Menschen und Dinge in Inazuma auswirken. Die Folgen wären unvorstellbar. Im schlimmsten Fall wären alle Menschen, die mit Raiden Gokagen zu tun hatten, wie etwa Kaedehara Kazuha, Kamisato Ayaka und Kamisato Ayato, davon betroffen. Würden sie dann verschwinden? There's nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so worried. Paimon won't be able to sleep a wink tonight. Geht mir genauso. So, how about, we list all our favorite foods to take our mind off things? Heck, if that doesn't work, Paimon's probably gonna collapse of anxiety here. Alright, Paimon will start. First dish. Munstack grilled fish. Oh, and chicken mushroom skewers. Tea break pancakes, cream stew, sauteed matsutake, and Dragon chili chicken, almond tofu, satisfying salad. Oh, also Adeptus Temptation, golden shrimp balls, triple layered consomme, lotus seed and bird egg soup, and... Was ist denn jetzt auf einmal geschehen? Ach, wir sind am Ende wohl doch noch eingeschlafen. Paimon, was ist mit dir? What was Paimon supposed to be doing just now? Paimon was, talking? Huh. Paimon suddenly can't remember what she was talking about.
Du hast dir wegen der Sache mit Scaramouche Sorgen gemacht und deswegen Gerichte aufgezählt. The Balladeer? Is that a food too? Huh. Weird name, though. Oh, verdammt. Scaramouche hat schon damit begonnen, sich aus der Geschichte zu löschen. Und weil wir natürlich ja nicht aus Teyvat stammen, können wir uns Elezak immer noch an ihn erinnern, aber andere wiederum haben jetzt Elezak seinen Namen und vor allem auch ihn selbst vergessen. Schock! Paimon erinnert sich nicht mehr an Scaramouche. Könnte er etwa tatsächlich Erfolg gehabt haben? Aber ist das wirklich möglich? Irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen. What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? Nein, es ist nichts. So, the Balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. Sollte es wirklich so sein, dann muss ich einige wichtige Sachen bestätigen. Paimon, lass uns eine kleine Reise machen. Okay, sure. Where are we going? Ich will nach Inazuma zurückkehren. Fine by Paimon, but is everything okay? You're acting like this is an emergency. Noch ist nicht die Zeit für Erklärung. Also gut, reisen wir jetzt erstmal. Reigen der Zerstörung. Brich mit Amenoma Togo. Okay, mal sehen. Was hat der Sack jetzt Scaramouche angerichtet? Hat er es etwa wirklich geschafft, sich aus der Geschichte zu löschen? Oder kann es dann eher sein, dass wir in einer Simulation gefangen sind? Mal wieder. So oder so, wir werden der Sache mal wieder auf den Grund gehen. Tja, wir werden der Sache auf den Grund gehen. We've made it to Amenoma Smithy. Ah, it's been a while. Hallo, ich brauche ein paar Informationen. Of course. Go ahead. Über Raiden Gurkaden. Oh. Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches. Amenoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju. The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they became 5 distinct traditions. Most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline, and for a long time, only the Amenoma branch kept its art alive. But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain of the original Gokuden 5. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. Oh, yeah, we were. Paimon remembers that now. We learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then, too. It seems like such a shame. Was war der Grund für den Niedergang? That, my friends, is a tragic tale indeed. In fact, this was not made known to me for most of my life. All these years, I knew of those great clans' demise, but never the cause. Only recently, when the question was on my mind,
did I ask Kaedehara Kazuha about this. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokunin, it was right that I should know the truth. There is no harm in telling you, but I must warn you. It is a dark and sorrowful tale. The Raiden Gokunin were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith. Vengeful? Why? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The furnace quickly stabilized, but neither of them made it out. The smith's death, though heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphaned son was left to fend for himself, and grew up deeply resentful at the world. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty Shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred. Generation after generation bore this grudge, living in utter misery. Alas, if only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer, and yet he could do nothing to change it. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokunin. In doing so, he sought to vent his pent-up anger and shake the very foundations of Inazuma's forging industry. In his fury, he murdered indiscriminately, killing even bladesmiths from the Hyakume clan which he belonged to. His goal was absolute, the devastation of all of the Raiden Gokunin. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. That is why the Kaedehara clan and their Ishin art survived that day. I suppose they were the lucky ones, under the dire circumstances. Die Legende der Raiden Gokunin wurde geändert. War es niemand anderes, der damals all die Schwertschmiede angriff? Scaramouche scheint wirklich etwas mit Irminsul angestellt zu haben, aber Niwa ist am Ende dennoch tot. Naja, wie ich ja sowieso auch schon erzählt habe. Oder er sagte so in der Theorie ausführlich darüber erzählt habe oder auch ausgeführt habe. Der Fluss der Zeit mag zwar, er sagt, für einige nur geradeaus gehen. Doch wenn man, er sagt, natürlich ja hier und dort ein paar klitzekleinigkeiten ja ändert, dann entstehen, er sagt, auch Abzweigungen, Nebenflüsse, die parallel zur Hauptzeitlinie verlaufen. Aber es gibt natürlich auch gewisse Fixpunkte in der Zeit, die man, er sagt, nicht ändern kann. Man kann, er sagt, versuchen, hier und dort, was er sagt, zu drehen, um, er sagt, ein bestimmtes Ereignis zu verändern. Aber am Ende kommt es, er sagt, immer darauf hinaus, dass ein Ereignis in der Zeit nicht geändert werden kann und so ablaufen muss, wie es eben abläuft. Und ja, hierbei ist es natürlich ja so, dass Niwa, obwohl Scaramouche an der Zeitlinie herumgefuscht hat, am Ende immer noch tot ist. Dessen Tod ist für die Zeit unabwendbar. Das kann nicht geändert werden. Was there anything else you wanted to ask? Hast du Kazuha in letzter Zeit gesehen? Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact.
We spoke for a while over some tea. He seemed well. Zum Glück existieren die Leute noch und ist alles beim Alten, viel besser, als ich es mir gestern Abend vorgestellt hatte. Ich habe keine weiteren Fragen, danke. My pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit too, right? Your expression says it all. You can't hide anything from Paimon. On to the next stop. Lead the way, traveler. Paimon will be right behind you. Also gut, als nächstes müssen wir zur Yashiro-Verwaltung. Die Geschichte dort wird ja sicherlich ja auch ein bisschen angepasst worden sein. Aber sicherlich haben die Verwaltung beim Kamisato-Clan... warte mal. Irgendwas habe ich jetzt falsch gesagt. Aber auf jeden Fall sind die Ereignisse beim Kamisato-Clan auch ein klitzekleines bisschen anders verlaufen. Aber auch dort gibt es sicherlich gewisse Fixpunkte, die erst in der Zeit nicht geändert werden können. We're here. This is the Yashiro Commission's headquarters, so... Traveler, it's been a while. Hallo. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. Are they out on business? The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? Entschuldige bitte. Können wir im Hof herumlaufen? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. We'll be heading in then. Thanks. Ja, schön. Wir gehen dann jetzt erstmal rein. Aber ich denke mal, unsere letzte... Hello, dears. Is there something you want to say? Also ich denke mal, unser letzter Reisepunkt in diesem Abschnitt wird auf jeden Fall bei Yae Miko sein. Aber jetzt erstmal, hallo, kannst du mir etwas erklären? Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. What would you like to know? Wie geht es Herrn Kamisato und Ayaka? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the Commissioner's behalf. As for the Commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although, he does seem to be in a rather good mood these days. So pretty much business as usual in the Yashiro Commission, huh? Very much so. Also, Ayato ist immer noch der Leiter der Yashiro-Verwaltung und Ayaka die Shirasagi Himegimi. Kein Unterschied zu zuvor. Und bei der Yashiro-Verwaltung scheint es auch keine Veränderung zu geben. Ich hatte das zwar erwartet, bin aber trotzdem erleichtert, dass es den beiden gut geht. Well, got any more questions? Im Moment nicht, danke. You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. But I'm sure you must be far too busy to have time for that. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. Ach, du schmeichelst mir. Und redest irgendwie mehr, als was der Text vermuten lässt. I mean it. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him.
I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away. The commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. But given the opportunity, he always prefers to dine here. They say it's because Toma's a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond of home comforts. Kleine Anmerkung. Thomas Kochkünste haben wir ein bisschen Erinnerung. Aber die waren, er sagt, nicht gerade sehr gut gewesen. They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friends around whom one can truly be themselves. Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened in the Kamisato clan in that time. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy so much. So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your company. Okay, vielen Dank, das werde ich. Und ich muss wirklich sagen, die ist eine reinste Labertasche. Wonderful. Thank you. Paimon likes it here too. Also, you were saying something about the food here being really great. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Of course. You're always welcome. Alright, goodbye for now. Where are we going next? Tatarasuna. Great! Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see ourselves out. All right then. Okay, bei der Stelle muss ich einfach Are you two leaving already? überspringen. Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. Gut, an der Stelle muss ich einfach überspringen. Diese Frau hätte uns sonst, sagt noch, das Ohr abgekaut. So viel, wie sie gesammelt hat. Aber gut. Aber gut. Es gab an der Geschichte ein paar klitzekleine Veränderungen. Aber im Großen und Ganzen ist, sagt, alles gleich geblieben. Bisher jedenfalls. Oh, wartet. Sprich mit Xavier. Ist er das jetzt, der große Erfinder? Do I have company? What kind of person comes to a place like this and just spaces out? Let's find out. Come on, let's ask this guy. Hey, I wasn't spacing out. I was pondering some problems. Sure you were. Your eyes were glazed over, dude. You were a million miles away. Why are you making fun of me? I told you I wasn't spacing out. I was ruminating on some problems. Technological, environmental, and so forth. This is Tatarasuna, after all. Oh, he said Tatarasuna. Looks like we came to the right person. Oh, is there something you want to know about Tatarasuna?
Erst einmal, wie heißt du? My name's Xavier. Weißt du viel über Tatarasuna? Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Kennst du die Geschichte dieses Ortes? Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Bitte weihe mich ein. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation, goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Das war der Doktor. Anscheinend wurde die Geschichte, wie er mit der Zerstörung des Hochofens das Chaos verursachte, nicht geändert. Hey, weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already. Ich frage doch schon. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Richtig, deshalb möchte ich noch eine Frage stellen. Sure, go ahead. Hast du von einem Kabuki-Mono in Tatarasuna gehört? A kabuki mono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. Na, kein Kabuki-Mono. Was könnte Scaramouche in Irminsul angestellt haben, dass er diese Aufzeichnung löschen könnte? Wenn das so ist, dann will er wahrscheinlich die Welt verändern und alles wieder auf Null zurücksetzen. Aber die ganzen Veränderungen scheinen bisher nur ihn zu betreffen. Ja, danke, Xavier. Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Looks like you got all the information you're looking for. Ja, gehen wir zurück zur niederen Herren Kusanali. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Danke, Paimon. Hey, don't mention it. Alright, let's head off and go meet Nahida. Ja, gehen wir also als nächstes zu Nahida hin. Aber ansonsten, oh ja, Reigen der Zerstörung, Echo der Vergangenheit, haben wir jetzt also abgeschlossen. Und ja, Scaramouche hat wirklich damit begonnen, die Zeitlinie ein bisschen zu manipulieren. Aber bis jetzt hat nicht sehr viel Großartiges erreichen können. Er hat sich aus der Geschichte gelöscht. So wie es den Anschein hat. Aber die Ereignisse, die auf Tatarasuna geschahen, haben sich, nicht großartig verändert. Der Hochofen hat, immer noch Chaos verursacht. Niva ist, immer noch tot. Der Doktor hatte immer noch seine Finger im Spiel. Die Fußspuren, die er hinterlassen hat, sind nicht gerade so großartig ausgelöscht worden. Naja, aber auf alle Fälle, das, was er bisher erreicht hat, war wirklich, nur sich aus der Geschichte zu löschen. Vielleicht war das, von vornherein sein Plan gewesen. Um so, vielleicht den Tod von Niva irgendwie, zu korrigieren. Dass er vielleicht dachte, nur
weil er sagt, ja mit Niva und den Leuten von Tatarasuna befreundet war, dass das alles geschehen war. Aber so einfach denkt er, sagt der Doktor, sicherlich nicht. Aber jetzt müssen wir sowieso erstmal zurück zu Nahida und mal sehen, was sie, sagt, zu dem Ganzen zu sagen hat. Und ob sie überhaupt irgendwas darüber jetzt weiß.